Вітаю, це медіа-центр Ukraine Одеса. Ми розпочинаємо новий тиждень наших брифінгів, наших заходів для преси. І сьогодні ми розпочинаємо з прес-конференції на тему, що треба зробити, щоб в Одеському регіоні провели всесвітню виставку EXPO 2030. Розпочне брифінг Роман Григоришин, заступник голови Одеської військової адміністрації. Потім до нас онлайн доєднається Мануела Гатто, директор Zaha Hadid Architects. Розпочнемо з вступної промови Романа. Прошу його до мікрофону. Добрий день, шановні друзі, шановні журналісти, глядачі. Розпочну я коротко про те, що як народилася взагалі ідея провести експо в 2030 в Одесі. Так вийшло, що я прийшов працювати в адміністрацію 2 роки назад і прийшов працювати з інвестиційного бізнесу. І головна задача була зробити якийсь поштовх, щоб ми не методично збільшували кількість залучених коштів в наш регіон, а щоб зробили якийсь економічний стрибок. Я перепрошую, пан Роман, я нагадаю про послідовний переклад сьогодні, тобто зробіть просто маленьку паузу, щоб перекладач могла працювати. Дякую. Hello dear guests, welcome to our briefing, and I would like to outline briefly how I came up with the idea and our team came up with the idea of Expo 2030 in Odessa. I came to Odessa Regional Administration 2 years ago to deal with investments in the region, and our task was not just to invite investments methodically, but to ensure the jump in the amount of investments, to ensure the boost in this area. Так от, і коли я прийшов, то була задача зробити цей економічний стрибок, і зрозуміло, що стрибки робляться зазвичай якимось потрясіннями або великими подіями. І серед найбільших світових подій в світі, це Олімпійські ігри, чемпіонат світу по футболу і Експо, найбільший економічний ефект, який може дати регіону і країні, це є Експо, адже воно триває 6 місяців, і під час цього заходу всі країни світу представляють, чого вони добилися за 5 років в технологічному плані. And it was a consideration concerning that economic leap we were supposed to do. And there are only a few ways to do that. It is the disruptive approach or some big events. And among the 3 major events, the Olympic Games, the World Cup and soccer, football and Expo, we focused on Expo because it lasts for 6 months and it would be great contribution on the regional and national level. And this is the event where all countries of the world demonstrate their achievements and technical and other domains for all this time. Для розуміння, хто не був на Експо 2020 в Дубаї, біля американського павільйону стояла ракета SpaceX. And for those who have never visited Expo, and for example Expo 2020 in Dubai, near the US pavilion there was the SpaceX rocket. Так от, і так виявилося, що мої добрі знайомі, товариші з бізнесу працювали на Експо в Казахстані. І якраз саме в той період часу, близько 1,5 року назад, якраз відкрився слот, коли країни можуть подавати, які бажають прийняти Експо 2030, можуть подавати свої заявки. And my good friends were working in Kazakhstan at Expo, and during our conversation we found out that there is this window for application of the bids from the countries that are willing to take part as the hosting country. Так іронічно склалося, що першою країною, яка подалася, була Росія, місто Москва. І особисто це питання штовхав і лобіював всесвітнє зло товариш Путін. Ironically, the first country that submitted their bid for this expo was Russia, and Moscow was supposed to be the host country, and personally the global evil Mr. Putin was promoting the issue. Ми звернулися до уряду, як на той момент в кооперації бізнес Одеський і Одеська
на той момент обласна державна адміністрація, і уряд підтримав нашу ініціативу і прийняв рішення про подачу заявки. We appealed to Ukrainian government as in the cooperation between Odessa business and Odessa then regional administration, and Ukrainian government supported our bid. Варто зазначити, що за весь період часу, от уже 1,5 року, як триває цей процес, жодної копійки з державного бюджету не було витрачено. And it is important to emphasize that during the entire period of time while this process is lasting, that is 1.5 years, we didn't spend a single penny or cent from the country's budget. Це дуже яскравий приклад, як держава і бізнес можуть працювати разом в гармонії і давати результат для всього суспільства. This is a very good example of how government and business can cooperate fruitfully and produce excellent results for the entire society. Отож, якщо підводити риску, то за 1,5 року ми переконали уряд, подали заявку, провели презентацію в онлайн форматі на Генеральній асамблеї Міжнародному бюро. Лідерами презентаційної команди були на той момент Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр-міністр, та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. So to sum it up, during this period we persuaded the government to support our bid, submitted the bid and presented our ideas at the General Assembly of EXPO. At that point, the first Vice Prime Minister and the Minister of Digital Transformation were at the head of the delegation. Ми створили платформу, яка називається громадська організація «Громадська рада EXPO 2030», до якої війшли представники більшості самих великих компаній і представників бізнесу Одеського регіону. We also established the platform called Civil Council of EXPO 2030, which comprises the representatives of largest businesses of Odessa region. І були дуже великі плани, але далі відбулася війна, повномасштабна. And we had huge plans, but then the full-scale war came. З березня по вересень місяць по регламенту ми мали подати реєстраційне досьє. Це важкий структурний документ, більше, ніж на 5000 сторінок, який включає в себе детальний бізнес-план, яким чином ми будемо рекламувати Експо, яким чином будемо організовувати Експо, яким чином сюди приїдуть і розмістяться мільйони туристів, яку інфраструктуру ми збудуємо і які фінансові показники очікуємо. During the period from March to September, we were supposed to supply the registration portfolio. This is a huge complex document consisting of over 1,500 pages and provides details on how we're going to promote Expo, how we're going to accommodate millions of tourists that's supposed to come here, how the infrastructure is going to be built and many other things. Найважча і найбільш коштовна річ у цій роботі був саме архітектурний проєкт. І тут я хочу наперед висловити вдячність ще раз команді Zaha Hadid, адже вони зробили цю роботу, подарувавши фактично цей проєкт державі Україна і українському народу в цей важкий час. The most difficult part, most expensive part of that was the architectural design, and I would like to say in advance my huge thanks to the team of Zaha Hadid, who in fact make a gift to Ukraine as a country and to Ukrainian people providing this project. 7 вересня наша команда подала досьє і, за словами представників Міжнародного бюро, з таким досьє перемагають. On the 7th of September, we submitted the portfolio, and according to the representatives of the EXPO management, this portfolio is the one of the winners. І нагадаю, це відбулося в період війни, без витрати жодної копійки державних грошей. And I'd like to remind you that it happened during the wartime without spending one penny from the state budget. У нас є рік до голосування. Голосування відбуватиметься в листопаді 2023 року. Голосують 170 країн-членів Міжнародного бюро виставок.
І до голосування у нас фактично основні там стейт-пойнти – це презентація в кінці листопада на Генеральній асамблеї в Міжнародному бюро в Парижі і відвідування місії, перевіряючої місії в період між лютим та квітнем наступного року. So we have 1 year before voting takes place. It will take place in November 2023, and 170 participating members of the exhibition bureau will take part in this voting. The starting point during this time is the presenting of our project in Paris, at the bureau office, and also the visit of the mission here that we'll take a look at what we're preparing, and we expect this visit from February to April next year. І я переконаний, що ми переможемо. І коротко ще додам, що отримає Одеса і Україна у випадку, коли ми переможемо. I have no doubts that we will win, and I would like to also briefly outline what Odessa and Ukraine will gain from this victory. Перше, це можливість реально використати територію полів фільтрації, про які дуже багато говорять, але які мають цілий ряд проблем. І під такою ідеєю, як проведення Експо 2030, ці всі проблеми можна вирішити в тому числі за допомогою держави. First of all, this is the efficient use of territories of so-called filtration fields. They're much talked about, and they have many issues, and these issues can be addressed during the preparation to Expo, including with the efforts of the country, of the state. Одеса отримує нову інфраструктуру логістичну, адже для того, щоб прийняти неймовірно великий потік туристів, потрібно абсолютно по-новому і швидко з'єднувати Одесу з аеропортами Києва. Це швидкісна залізниця Одеса-Київ. І швидкими шатлами з'єднувати Одесу з Миколаєвом та Ізмаїлом, де, відповідно, буде відбуватися робота по побудові чи реконструкції діючих аеропортів. Another issue another aspect that Odessa will gain from is brand new logistic infrastructure. The thing is to welcome, to accommodate and host millions of tourists that are going to visit the country during Expo. Odessa will have to establish new logistic ways and fast connection between Odessa and Kyiv. In terms of airport, but also the fast-track railway, and also the roads between Odessa and Mykolaiv and Izmail, where the construction works are going to take place as well. І також Одеса отримує абсолютно нову систему громадського транспорту. Абсолютно нову. Тобто навіть зараз на сьогоднішній момент важко уявити, в досьє вона описана, але виходячи з того, що кількість жителів в місті під час проведення виставки буде значно більшою, чим, наприклад, є зараз чи в звичайні довоєнні часи. Тобто потрібно зробити так, щоб жителі та гості міста могли подорожувати комфортно, швидко і безпечно. Odessa will also gain an absolutely new public transport system. It's going to be super new. It's even hard to imagine. It is described in details in portfolio. The thing is that during Expo, the number of people present in Odessa, the population of the city, will be much higher than during the pre-war period, even now, and they need to travel around the city using the safe, comfortable and fast public transport. Також велике питання і великий акцент в досьє робився на те, як ми будемо застосовувати територію, інфраструктуру, яку ми побудуємо під Експо, після Експо. І на сьогоднішній день відбувається дуже цікава комунікація з IT-середовищем про те, що
що цей проект може стати не лише проектом Одеської обласної адміністрації, там, України чи уряду. Цей проект може стати проектом IT-середовища не лише України, а й Східної Європи, для того, щоб спадщина від Експо стала силіконовою долиною Східної Європи. Another issue that was discussed was how infrastructure built for Expo will be used after Expo. And here we have a very fruitful and exciting communication with IT community, because we expect that the infrastructure gained from Expo would not only be some achievement of Odessa Regional Council, Ukraine as the country, but also will be huge gain of local IT community, and we hope it's going to be the legacy. This legacy will turn into the Silicon Valley of Eastern Europe. І Одеса, і Україна отримують 30 мільйонів відвідувачів, і це не голосні цифри, є детальні розрахунки, яким чином в комбінації онлайн і офлайн ця кількість людей побачить Одесу і побачить Україну в 30-му році. Also, Odessa and Ukraine will have 30 million visitors, and it's not just some loud numbers. We have detailed calculations of that. This is going to be both online and offline mode. So many people will see Odessa in 2030. І на кінець скажу таку, можливо, трішки філософську думку, але ми всі знаємо, у нас багато є друзів за кордоном, ми всі знаємо, що Одеса насправді є дуже відомим містом в світі. Maybe I will sum it up somehow philosophically. We all have friends abroad, and we know that Odessa is actually a well-known city around the world. Одеса має визначну славу в минулому, але, на жаль, не створила нічого в сучасності для того, щоб дати посил приїхати цим людям, які знають Одесу, приїхати сюди. Odessa has glorious past, however, we haven't yet created nothing particularly special to people, to stimulate people to come here. Експо 2030 – це чудовий шанс всім нам разом, спільно працюючи, дати їм цей стимул. І у нас буде 7 років, щоб підготуватися, в першу чергу виграти війну, потім підготуватися і прийняти світ в Одесі. Адже Одеса – це місто світу. Expo 2030 will be our chance through our joint efforts, our joint work to ensure this achievement, to create this incentive for people to come. We will have 7 years to prepare. Of course, first we have to win the war, but then we will be preparing to welcome the world in Odessa, because Odessa is the city of the world. І ми зараз переходимо до нашого другого спікера, яка чекає нас в онлайні. Дякую за її час. We are going to our second speaker, Мануела Гатто, директор of Zaha Hadid Architects. She is online and she is ready to... І вона в онлайні, і вона готова зараз виступити з коротенькою промовою, а потім відповісти на запитання журналістів. Мануела, the floor is yours. I said that you are ready to make a small speech and then answer a few follow-up questions that are going to be asked here in the hall. Thank you. So the floor is yours. Thanks. First of all, I would like to say we're delighted to be able to work with Roman and with the Expo Odessa team. And we're also very happy to present our ideas for Expo 2030 today. The first thing I would like to say is we believe that Expo in the future needs to be one where nothing is wasted. And this is because if you look at most of the expos that happened this far, the major challenge they had was to be able to effectively reuse their facilities after the expo had closed its doors. Sorry, we need a small pause for consecutive translation. Just give us a second. I was pausing up. Доброго дня. Я б хотіла сказати, що я рада вітати Романа і рада співробітництву з командою Expo 2030 з Одеси. Я б хотіла поділитися декількома своїми ідеями щодо того, як ми бачимо концепт того, що ми плануємо створити. Ми дивилися на складнощі, які виникали в командах, які готувалися до Експо в різних країнах, і дивилися на те, як вони можуть використовувати інфраструктуру після того, як закінчиться Експо.
And this is why our proposal for Odesa EXPO 2030 is really widening the concept of environmental sustainability to also embrace economic and social sustainability. І тому, коли ми готували проект для Експо 2030, ми брали до уваги екологічний аспект, також соціальні аспекти та інші важливі компоненти. So working on a strong sustainability concept means designing with legacy in mind first. So by legacy, I mean what happens with the expo site after the expo is closed. Коли готуєш проект для Експо, в першу чергу ми маємо мати на думці ту спадщину, яка залишиться після Експо, і під цим ми розуміємо використання інфраструктури після закінчення виставки. So we want to make sure the Expo 2030 will be a strong party in the reconstruction of the local community. І ми зробили акцент на тому, що інфраструктура для Експо буде в першу чергу фокусуватися на відбудові місцевих громад. We are aware that Odessa has a expo fair at the moment, but we feel that exhibition fair, I mean, sorry. We feel that the Expo 2030 would give it the opportunity to upgrade their exhibition facilities and possibly turning Odessa into southern Ukraine's first fair exhibition hub. Ми знаємо, що в Одесі проводилися різні виставки до цього моменту, але ми сподіваємося, що Експо 2030 стане тією можливістю, яка перетворить Одесу на південний хаб, виставковий хаб в Україні. We think that we designed the core pavilions of the Expo so they can be reused after the Expo has been closed in a way providing an 80,000 square meters exhibition area, which combined with the conference center and the hotel will really consist in this very strong exhibition hub for Odessa after the Expo's closed. Ми проєктували павільйони таким чином, щоб вони могли бути потім використані для різноманітних виставок, які будуть проходити після Експо. Також це передбачає різноманітні конференц-зали і інші приміщення для проведення різноманітних заходів. We also want the rest of the pavilions to be part of this concept, so we want the entire site to be responsible in terms of design. And for this reason, instead of giving the participating countries, so those countries that will display and build their own pavilions within the Expo, a full freedom of materials, decoration and design, we decided to constrain this by giving them a kit of parts to construct their pavilions. Щодо інших павільйонів, які будуть використовуватися країнами-учасниками виставки, ми дали їм зелене світло щодо використання дизайну, різних матеріалів, і тому вони будуть мати виражений колорит країн, які беруть участь у заході. This will enable Expo to be both low in terms of embedded carbon, but also very flexible. З одного боку, це зробить Експо відповідальним заходом щодо вибросів вибросів кислого газу, а також, але зробить його з іншого боку і дуже гнучким. We designed a digital tool called configuration, whereby the participating country will be able to combine the components of their pavilion and customize certain parts. Ми розробили цифровий інструмент, який називається Configuration. Він дозволить учасникам вносити певні зміни у дизайн своїх павільйонів в окремі частини, принаймні, цих будівель. All these pavilions have been planned so that they are reconfigurable into adequate office spaces after Expo is closed. 4 павільйони будуть спроєктовані таким чином, щоб їх можна було легко перебудувати під інші цілі після закінчення Експо. We are very aware of Ukraine's booming digital startup industry.
So we think we designed this pavilion so that they can be fitted onto barge and can be moved along the Black Sea coast and up the river, the Dnipro River, so that they can be offered as cost-effective rental office spaces for Ukraine's digital incubators. Ми також знаємо про зацікавленість IT-сектора в цій інфраструктурі, тому ми розробили їх так, щоб їх можна було легко пересувати вздовж Чорноморського узбережжя та річки Дніпро, і вони можуть послугувати приміщеннями для роботи IT-сектору і залучених спеціалістів. This library of special and building parts has been standardized in such a way that it can be produced by the local Ukrainian supply chain. І компоненти цих павільйонів будуть залучати елементи, які можуть ефективно використовуватися і надаватися на територію України. And by adopting digital design and fabrication methods, these standard components then can be fabricated quickly off-site. І використання цифрових технологій для того, щоб слідкувати за проєктуванням будівель, допоможе зробити це достатньо швидко та ефективно. They can be then taken to site and installed very fast and in an efficient manner. І знову ж таки, вони можуть бути як сконструйовані, так і модифіковані достатньо швидко. And we are confident that with the national expertise in digital processes, we're confident this system will help disseminating knowledge, but also kickstarting future-proof local building fabrication enterprises. І ми впевнені, що на національному рівні достатня цифрова експертиза в Україні допоможе розповсюдити інформацію, яку ми надаємо, і забезпечити ефективність та успішність проєкту. All these elements together mean that the Expo will target net zero. They will be carbon neutral. І використання екологічних елементів при будівництві гарантує, що експо буде проводитися з мінімальним впливом на довколишнє середовище. So we've integrated renewables as part of the design of the pavilions, for instance, solar panels as cladding material, wind turbines, and also creating a microgrid that can be connected with the city main power grid. При будівництві інфраструктури павільйонів ми будемо залучати новітні екологічні технології, наприклад, сонячні панелі, і долучати до цього усі можливі екологічні досягнення в екологічній ефективному будівництві для того, щоб досягнути наших цілей екологічного проєкту. The idea is that the site will become energy positive. It means that the microgrid will be able to store and sell surplus energy to the grid, to the city grid. І ми також забезпечимо можливість того, щоб енергія, яка буде вироблятися завдяки пристроям, які будуть використовувати альтернативні джерела енергії, вони забезпечать зберігання та наступне використання цієї енергії, щоб забезпечити екологічність проєкту, знову ж таки. We're also aiming at renaturalizing the waterfront of the estuary so that there is improved accessibility and enjoyment for Odesa's population. And the expo ground around the fair center at the legacy mode will be renaturalized and become a large park for the people of Odessa. Наш проєкт також передбачає, що будуть прокладені шляхи для того, щоб одесити та гості міста змогли легко прибути до місця виставки, і це також передбачає наш проєкт. І ми сподіваємося, що виставковий центр, який ми побудуємо, стане невід'ємною частиною міста. Social sustainability is a key component, and this means nurturing Odessa's human capital. And we believe this is perfectly in keeping with the Expo theme of human renaissance.
Також ще одним важливим фактором є соціальна стійкість нашого проєкту. Вона гарантує те, що людський ресурс залишиться в місті, і ми будемо запобігати витоку, так званої витоки інтелектуальної спроможності міста кудись за кордон. The development of the project will give plenty of opportunities for engagement of the citizens of Odessa via public consultation, and also will imply working together with the collaborative networks that involve Ukrainian academic world, local talents, universities, so that all of these factors, these groups can have an active input onto the design. Ми плануємо залучати усі верстви населення в наш проєкт. Це така можливість всім взяти участь в розробці та побудові виставкового центру. Ми будемо залучати не тільки потужності, які безпосередньо пов'язані з будівництвом, але і академічну середу, тобто це буде вчені, ресурси з університетів. Тобто ми хочемо, щоб усі ці фактори інтеграційно сприяли, йшли на те, щоб суспільство, місцеве суспільство могло з цього мати користь. We hope that Odesa EXPO will have reversing what one group called brain drain, meaning that we hope that this process will encourage talent that might have left the town to come back to the city, but also we hope that this will help revitalizing local architectural offices and giving more opportunities to architectural students to have a chance of giving their input into the design process. So we want the design process to be completely open to them. Також сподіваємося, що перспектива Експо буде запобігати витоку мізків, як то кажуть, з країни. І ми сподіваємося, що ті талановиті люди, які покинули країну через війну, вони захочуть повернутися та внести свій внесок, зробити свій внесок в розбудову. Також це можливість для місцевих архітектурних бюро пожвавити свою роботу, а також для студентів, які здобувають архітектурні професії, спробувати себе в цій царині. Thank you. Manuela, thank you for your time. If you have a few minutes for follow-up questions, we'll need to interrupt the Zoom conference and we'll send you a new link to you in a minute or so. And Okay. yeah, we'll do that. Я сказав, що в нас зараз буде технічна перерва трансляції. Ми зробимо нову трансляцію, щоб був час. Відправимо Мануелі посилання. І поки є час для запитань до Романа, давайте я перше поставлю, яке не тільки мені, я думаю, спадає на думку. Це наскільки актуально такими питаннями займатися під час повномасштабної військової агресії, коли ми не впевнені, що бомбардування Одеси не відбудеться просто зараз. So I have the question, which may seem quite obvious. What a pressing issue it is now to deal with EXPO during the full-scale invasion of Ukraine, because we cannot be sure that bombarding of Odessa is not going to take place right away. Дякую за запитання. Насправді, дійсно, в цей період не завжди легко займатися таким проєктом. І дуже багато ми в команді думали про це. І моя відповідь дуже проста. Наші військові, Збройні Сили України, роблять надзвичайно великий подвиг в масштабах навіть не України чи Європи, в масштабах світу. І багато дітей, багато людей втратили своїх близьких. Хтось батька, хтось сестру, хтось ще когось. І рано чи пізно ми переможемо. І коли ми переможемо, вони всі повернуться і зададуть питання. Причому всім. І в першу чергу владі і місцевій владі. Що ми робили в цей період часу? You're right, this is not an easy task to consider during such difficult, challenging times. However, I have this answer. Our militaries, our armed forces of Ukraine, they
are real heroes, not only, and this is a real feat of them, not only in terms of Ukraine or Europe, but internationally. And many people have lost their families, their close people, many have left. And sooner or later we are going to win, that's for sure. And when these people are back, they're going to ask both local and national authorities, what were you doing during all this time? І в якійсь мірі Експо – це також відповідь, тому що в цей непростий час ми працювали над тим, щоб Україна мала можливість в майбутньому, і Одеса мали можливість в майбутньому працювати, залучити сюди ресурси, і щоб економіка працювала, і щоб ми, як країна, гідно могли відплатити, гідно могли відзначити тих людей і ті родини, які поклали все на цю війну. Так, я бачу, що Мануела з'явилася. Мануела, hello, we see you, and we are going to switch to you on our screen. Чи є в когось запитання? Do you have any questions for director of Zaha Hadid Architects from the hall, or should I start? Отже, Мануела, що вас підштовхнуло, фактично допомогти Одесі і Україні з проведенням Експо 2030, враховуючи знову ж таки війну, яка зараз триває і по якій ще немає розуміння, коли вона закінчиться? Manila, what was your incentive? What encouraged you to help Ukraine and Odessa in terms of Expo 2030 amid the war, which we can't see where it is going to finish? Well, first of all, I wanted to introduce my colleague Evgenia Polzigon, who is from Odessa. Evgenia and I have been working together for many years. I can't even remember how many. So, first of all, obviously, together with Evgenia, we've been working in the Ukraine for a few years. We were working for about 5 years on the development of the metro line in Dnipro. So we've been, besides obviously Evgenia being Ukrainian, but I've been in Ukraine many times, and we had the chance to meet many people. And so we felt, as a company, and particularly my team, we felt very close to the people of Ukraine. So obviously when the war started, we were really trying our best to help Ukraine. But we also wanted to help Ukraine in a way that is not only, coming in and giving some help, but we wanted to really trigger some collaboration with the local architects and with the local university context and so on. So we wanted to find a way to help in a way that is very active and very targeted to the long term. And we had some conversation with the Expo 2030 Odessa team before the war started. And we had already, because we had already talked to them, they had explained their thing to us and so on. We followed up on that, and we offered our help, and we were very happy to hear that Odessa wanted to carry on with that bid for Expo 2030, because we believe that Expo is a perfect way to really help and boost the economy. So we are incredibly helpful that against all odds and with all the difficulties that the team and Roman are facing these days, they're still so dedicated and pushing for this amazing target, which we are sure will help Odessa incredibly. В мене є колежанка, її звуть Євгенія, вона з України, і ми працюємо з нею вже дуже багато років. І крім того, більш 5 років ми працювали над проектами в Дніпро, в місті Дніпро. Я була в Україні багато разів. Проте, коли почалася війна, я вже знала українців і знала країну, і тому ми, як тільки могли, хотіли допомогти Україні і українцям, і не тільки в тому, щоб надати якусь матеріальну або фінансову допомогу, а в тому, щоб підтримати місцевих архітекторів та місцеві будівничі університети. І тому, коли
почалася підготовка до Експо 2030, а вона почалася ще до війни. Ми підтримали цю ідею, і коли ми зрозуміли, що Одеса буде продовжувати брати участь в подачі заявки на Експо 2030, ми дуже зраділи цьому, адже я впевнена, що Експо – це надзвичайний шанс для стимулювання економіки, стимулювання місцевих громад. І ми, звичайно, бажаємо перемоги Україні і Одесі. Чи є ще запитання якісь з залу до представника архітектурного бюро? Телеканал Інтер. Що потрібно зараз нам зробити, як ми це заявили, щоб наблизити Експо? Вже багато зроблено, дякую велике. Дякую велике. Що потрібно зробити? So the question is, what is necessary to be done, what is needed to be done to win Expo? Because much have been done already, thank you very much for that, but what is supposed to be done? I think, is this question for me or for Roman? For both speakers. For both. Maybe Roman, maybe Roman. Да. Я відповім. Нам потрібно якщо говорити практично, то нам потрібно заручитися підтримкою половини із 170 країн світу. Це 86, здається, 86 голосів потрібно отримувати. Це якщо говорити практично. Якщо говорити, що ми можемо зробити, чи що може зробити суспільство одеське, да? Я про це неодноразово говорив, що чим більше ми покажемо міжнародному бюро і міжнародній спільноті, що цей проект для одеситів, для нас, для українців важливий, тим краще буде для проекту. Чим більше ми будемо про нього писати, говорити, брати якусь думку з народу, роз'яснювати людям, тим буде краще. Ми також будемо зі свого боку комунікувати на рахунок цього. І неважливо там, про кого ми говоримо, чи це там ОДА, чи це Кабінет міністрів, чи якісь персоналі, важливо сам проект. І я про це неодноразово наголошую. Так, перекладайте, будь ласка. So I will focus on that. In practical terms, we need the support of of the half of 170 countries that are going to take part in the voting. That is 86 votes. This is practically speaking. In more general terms, what we can do as Odessa community, it is to communicate widely and emphasize to the international community that Odessa and Ukraine are very much interested in winning Expo. And the more we're going to show to the international community that it is of crucial importance for Ukraine to win this bid, the more we cover the event, the more we explain to people, the more we communicate our ideas, the better it is going to be, the more chances we're going to have. And it's not only about some individuals or the cabinet of ministers or the Odessa regional administration. That's about the idea overall. Мені пишуть колеги, ми маємо скоро закінчувати брифінг просто. Мені пишуть, що колеги, які не змогли приїхати, питають, де можна побачити, власне, досьє, яке було передано до бюро. І можете назвати, будь ласка, свою команду, розказати про їхні кейси, якими вони займалися до цього? Our colleagues who couldn't attend the event asking me about where we could see the portfolio actually to see the details, and could you please also speak about the team you work with, about their cases, what they have been working with before? З приводу досьє, то я думаю, що найближчим часом опублікуємо його на сайті Odesa EXPO 2030. Або, тобто там дуже багато інформації, або якийсь короткий бриф. Ми зараз над цим працюємо. Speaking about portfolio, we hope that in the near future we will upload it to the website of Odesa EXPO 2030. There are lots of information, so maybe if it's going to be not a full portfolio, then a brief of it. Що стосується команди, то я так коротко розкажу про структуру. Є національний оргкомітет, який створив Кабінет міністрів. Його очолює перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Я являюся заступником
голови оргкомітету. Speaking about the team, we have the National Organization Committee Expo 2030. It is headed by the first Prime Minister Yulia Sviridenko, and I am the deputy head of the committee. Організаційно за всі поточні питання на рахунок цього проєкту відповідає наша команда в обласній адміністрації і разом з громадською організацією Громадська рада Експо 2030. As for the current affairs, this is the responsibility of our team at the Odessa Regional Administration, and jointly with the civic organization, the Civil Committee of Expo 2030. І вже відповідно в громадську організацію входить дуже багато експертів. Ми про це писали, як мінімум в мене на Фейсбуці, перелік команд. Я можу сказати, архітектурна команда, ви знаєте, Zaha, Hadid, вони лідируючу позицію, як основну позицію займали. Є одеські архітектори, які після мене ще скажуть своє слово. Є ця архітектурна частина. В частині там Smart City IT команда Яніки Мерило працювала. В частині комунікацій і в частині стратегічних якихось цілей працювала команда Сівіта, це міжнародна консалтингова компанія. Вони, в принципі, і звели весь документ по досьє. Також працювала Агенція регіонального розвитку Одеської області. Працював, тут в залі є Петро Обухов. Його команда працювала по саме логістиці всередині міста, як її треба переробити і так далі. And this civic organization includes many experts, both local and international. The list of them I published on social media, particularly on my Facebook page. Architecturally speaking, of course, Zaha Hadid leads here, but also there are several Odessa architects who take place in the project. Speaking about the IT, this is Yannick Mirilo, who is the front team in the project. Speaking about communication and strategic issues, the consulting company, the international consulting company Civita is a participant and plays a key role here. And in terms of regional development, Petro Obukhov, who is present today here, is responsible for logistics in the city. And many other names, of course. Ми маємо ще одне запитання. Michael, can you pass the mic back? No, to the lady in the second row. В нас ще одне запитання, прошу. Hi, I'm Andrea from Germany, from Die Zeit, and I have two questions. The one is the Expo team is going to decide, or the Expo jury is going to decide in 1 year whose application they will look favorable at. But what happens if in 1 year the war is not over? There is no way they will take the risk of deciding for Odessa. Or do you think they will? Can you tell the second question, please? Okay. Once. And the second question is, you just said it's of crucial importance to Ukraine to win this bid. But I think there are a lot of applicants for the Expo 2030 for whom it is of crucial importance to win it. So can you give me maybe 2 sentences in which I can explain to my readers why it is of more importance to Odessa than to any of the other applicants? Доброго дня, я з Німеччини, і в мене є 2 питання. Перше, це вже за рік буде голосування щодо того, хто виграє проведення Експо. Але що станеться, якщо за рік війна не закінчиться? У вас не буде жодної можливості запросити представників комітету до міста, щоб оглянути, як йде підготовка. І друге питання – це те, що ви наголошували на надзвичайну важливість для України, для Одеси виграти право проведення Експо, але і для інших країн, які
подали заявку на проведення експо, це також надзвичайно важливо. Чи можете ви буквально в 2 реченнях сформулювати, щоб я написала це для своїх читачів, чому проведення експо 2030 важливіше для Одеси та України, ніж для інших країн, які подали заявки? Дуже дякую за запитання. На рахунок першого, місія буде не через рік, а умовно березень-квітень. Відповідно, ми знаходимося в комунікації з Міжнародним бюро, і ми отримали запевнення від них, що у будь-якому разі вони зроблять все можливе, щоб Україна була в рівних можливостях з іншими конкурентами. Це раз. Друге, місія відбудеться за будь-яких обставин. Вона відбудеться або офлайн, або онлайн. Зрозуміло, що для нас краще офлайн. І третє, щодо війни і чи вплине вона на наші шанси, я скажу так, що з моменту голосування є 7 років. Ніхто ж не планує, що історія з нашою перемогою розтягнеться на 7 років. Це раз. А друге, це те, що навіть у випадку, якщо будуть дуже великі безпекові ризики, за регламентом Міжнародного бюро країна, яка отримала 2-ге місце, у випадку, якщо ми не почали підготовку до Експо, право проведення переходить до неї. Тому міжнародна спільнота буде убезпечена на випадок ситуації плану Б. Але для нас, для України, важливо отримати право проведення. Чому? Тому що це може бути яскравим прикладом, яскравим проєктом відбудови України і відбудови півдня України. We're in close communication with International Exhibition Bureau, and we will ensure that Ukraine will have equal opportunities with other countries that submitted their bids. And the mission is not going to come in a year. It's going to be here in March or April. And it could be both offline or online. Of course, it's better for us if they come here and be offline, but the International Bureau said that the mission will come no matter what. And as for the war effect on the possible carrying out Expo, after the voting, we will have 7 years to prepare. And of course, we do not think that the war will last for 7 years more. But even if there are serious security risks at the time when Expo is going to be carried out, according to the rules, the runner-up, the country that won the 2nd place during the voting, gets the right to carry out, to conduct Expo. So international community is protected and has plan B in terms of any security risks. And speaking about the significance, the crucial significance of why Ukraine should win this right, it would become the really illustrative example of the rebuilding, the reconstruction of the entire Ukraine and the south of the country in particular. І дуже коротко на друге питання. Нашими конкурентами є Південна Корея, Пусан. В 25-му році Експо буде в Японії, відповідно, шанси в Кореї не такі великі. Нашим конкурентом є Італія, Рим. В Італії, нагадаю, Експо було в 2015 році. І нашим конкурентом є Саудівська Аравія, Ер-Ріяд. Експерти говорять, що Одеса і Ер-Ріяд є основними фаворитами. І, на мій особистий погляд, рішення через рік буде або про підтримку України геополітичну і такий великий план відновлення України, або про гроші. Тому що Ер-Ріяд дійсно може фінансово забезпечити в дуже швидкі терміни і дуже яскраво проведення такого заходу. And to elaborate on your second question, our competitors actually is Busan in South Korea, and the next expo is going to take place in Japan, so Busan doesn't have a really big chance for that. Then Rome,
in Italy, and they had Expo in 2015. Then there is Saudi Arabia, it's Riyadh, and Odessa and Riyadh have, according to the experts, have the biggest chances to win the Expo 2030 in a year. And this voting in a year will show two things. This voting will be either about the geopolitical support of Ukraine and will become the example of rebuilding of the country, this large-scale project of rebuilding of the country, or it's going to be about the money, because Riyadh, of course, is capable of providing very fast and brightly all the facilities, capabilities, because it has financial capabilities, capacity for that. Я дуже дякую за Мануела, за ваш час, Романе, за ваш час. Дуже перепрошую в спікерів, яких я також бачу в залі, але ми маємо розпочинати за декілька хвилин другий брифінг. Вже просто гості прийшли і також чекають, і журналісти також прийшли і чекають. Всім журналістам, які зараз тут знаходяться і хочуть поспілкуватися, я бачу архітектора Жанну Кисельову в залі, я бачу Петра Обухова, про якого згадував Роман в своєму виступі. Я впевнений, що вони будуть готові поспілкуватися із вами для того, щоб матеріал був повніший, але зараз буквально за 10 хвилин ми маємо зробити таку невеличку технічну паузу. В нас буде виступати Ілля Блохін, розповідати про мобільні укриття. I'm going to repeat that in English just for those who need translation. We are very sorry for cutting the press conference on the breaking point. Thank you for your time, Manuel. I thank you for your time, Roman. I see other participants of the project. Architect Жанна Кисельова is here now. She was waiting to speak, but it took too much time from the previous two speakers. Жанна Кисельова, architect, and Petro Obukhov, the member of the Odessa City Council. I'm sure they will be glad to speak to journalists who want their article to be more full and more detailed. And we are going to have a press conference of Ilya Blokhin in about 10 minutes. We need a small technical pause. He is going to tell us about mobile shelters he is installing in Mykolaiv right now. Thank you for your time, and we'll see you in 10 minutes. Thank you. Дякую. Thank you. Thanks, bye.